Hello students, welcome to this session. Now, and this is about quick practice for SBI clerical examination. Daily we are doing these sessions. Okay. Now today the first session is reasoning. Now here 1 hour will be, this session will be there for 1 hour. 1 hour, the first 1 hour it would be, today it is reasoning, next followed by quant and English. Okay. Now question numbers 1 to 5. Now these first 5 questions are based on floors. Okay, puzzle. Now here, these days if you observe here, now multiple floors and multiple flats. That means 4 floors and 8 flats or 5 floors and 10 flats, isn't it? This is regular exam model. And in these days, we haven't discussed about this model at all. My ee madhyakanlo manam regular ga chestunna sessions lo ee model manam inka discuss cheyaledu. Avuna kada? And that is the reason now this session we are starting with this model itself. Okay. Now I will give some 3 minutes to you people to work out this one. Okay, 3 minutes 30 seconds. And your time starts now and start working on this. Ma start cheyali andaru. Exam date is on January 5th. 5th of January, Janaki Sai. Has done. Harshita, good. Let the others also complete. Then I'll discuss this one. Divya completed. That means you have done this one under 2 minutes. Narsappa, good. Soumya, Lakshmi. Venu. Pallavi, completed. The last 1 minute. And those who haven't done, please make it fast. Ma cheppan. Inkevareithe complete cheyaledo tvarga complete cheyandi, last 1 minute. Srikanth, Sakira, Pavani. Jeevan Sai completed. Sujata. Now the last 2 seconds. Now your time is up. Now here multiple floors and multiple flats. ఒక్కసారి గుర్తుపెట్టుకోండి,
మల్టిపుల్ ఫ్లోర్స్ అండ్ మల్టిపుల్ ఫ్లాట్స్ ఇస్తే ఇది ఫస్ట్ ప్రయారిటీకి వస్తుందా సెకండ్ ప్రయారిటీకి వస్తుందా? ఓకే, మనకి ఎగ్జామ్లో కూడా మనకి ఏదైనా పజిల్ కనిపించదు కానీ లేదా ఏదైనా క్వశ్చన్ కనిపిస్తే ఆ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ చేయాలా సెకండ్ చేయాలా, ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఏది వస్తుంది సెకండ్ ప్రయారిటీ ఏది వస్తుంది, అది మీరు రెగ్యులర్గా అనలైజ్ చేసుకోవాలి. క్లియర్? నౌ ఇక్కడ మనకి 8 people were there, 4 floors ఇచ్చారు అండ్ 2 different flats, అవునా కదా? ఇదే టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఫ్లోర్స్లో ఇలా ఇచ్చాడు అనుకుందాం, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 అంటే 8 persons ABCDEFG and H they are living in a different floor in 8 different flats అని ఇలా ఇస్తాయి. ఈ రెండిట్లోకి నేను కంపేర్ చేస్తున్నా. మనకి రెగ్యులర్గా 8 floors ఇచ్చి ఒక్కొక్క ఫ్లోర్లో ఒక్కొక్కరు ఉన్నారు అనేసి ఇస్తే, లేదా ఇలా ఇస్తే రెండిట్లో ఫస్ట్ ప్రయారిటీ మీరు ఏది తీసుకుంటారు? ఇది ఫస్ట్ ప్రయారిటీనా ఇది ఫస్ట్ ప్రయారిటీనా? మా ఫస్ట్ ప్రయారిటీ అంటే మీనింగ్ ఏం చెప్పండి, ఏదైతే మనం త్వరగా చేయగలమో దాన్ని ఫస్ట్ ప్రయారిటీలోకి తీసుకుంటాం. దట్ మీన్స్ దోస్ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సాల్వ్ ఇన్ లెస్సర్ దాన్ 2 minutes. 2 నిమిషాల్లోపు ఏవైతే క్వశ్చన్స్ చేయగలమో వాటన్నిటిని ఫస్ట్ ప్రయారిటీ అంటాం. మరి ఈ 2 మోడల్స్లో ఈ 2 ఫ్లోర్ మోడలే, ఇది సింగిల్ ఫ్లాట్ ఫర్ ఈచ్ ఫ్లోర్, ఇదేమో ఒక్కొక్క ఫ్లోర్లో డిఫరెంట్ ఫ్లాట్స్ ఉంటాయి. ఈ రెండిట్లో ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఏది వస్తుంది, ఇదా ఇదా? ఇది ఫస్ట్ వన్, ఇది సెకండ్ వన్. ఈ 2 మోడల్స్లో ఏ మోడల్ మీరు ఫస్ట్ ప్రయారిటీ తీసుకుంటారు? మా క్వశ్చన్ అర్థమైందా? రెగ్యులర్గా ఇక్కడ మా ఆఫ్లైన్ స్టూడెంట్స్లో ఎప్పుడు మేము ఇదే డిస్కస్ చేస్తాం, ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఏది సెకండ్ ప్రయారిటీ ఏది, చూడగానే ఏది చేయాలి సెకండ్ ప్రయారిటీలో ఏది పెట్టుకోవాలి, ఫైనల్గా ఏది వదిలేయాలి. దాంతో ఏమవుతుందంటే తక్కువ టైంలో ఎక్కువ మార్క్స్ ఎక్కువ క్వశ్చన్లు మీరు చెక్ చేసుకునే టైం ఉంటుంది. అమ్మా చెప్పండి. నా జనరల్గా ఇది ఫస్ట్ ప్రయారిటీ అనుకుంటారు, కానీ ఇది మనకు ఫస్ట్ ప్రయారిటీలో తీసుకోవాలి. క్లియర్? ఎందుకు ఇది ఫస్ట్ ప్రయారిటీ అంటే దీంట్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేశారనుకోండి, మొత్తం ఆల్ టుగెదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, ఇది మొత్తం ఇక్కడ నుంచి ఎంతవరకు మనకున్నది ఓన్లీ డిస్క్రిప్షన్ పార్ట్, అంటే ఎవరెవరు ఎలా ఉన్నారు, ఫ్లోర్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఫ్లాట్స్ ఎలా ఉన్నాయి, వీటి గురించి ఎక్స్ప్లెనేషనే ఇచ్చారు. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 స్టేట్మెంట్స్ మనకు ఓన్లీ డిస్క్రిప్టివ్ పార్టే ఉంది. మనకి హార్డ్లీ 4 స్టేట్మెంట్సే ఉన్నాయి. అర్థమవుతుందో లేదా? కనుక ఎప్పుడు ఈ మోడల్ ఎప్పుడు మనకి ఈజీ వస్తుంది ఎగ్జామ్లో. క్లియర్? మీరు చాలామంది ఏంటంటే ఈ మోడల్ డిఫికల్ట్ అని సెకండ్ ప్రయారిటీలో పెట్టేసుకుంటారు. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ మోడల్లో మనకి మెయిన్గా కొన్ని పాసిబిలిటీని తగ్గించడానికి మెయిన్ రీజన్ ఇటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది, నార్త్ వెస్ట్ ఆఫ్ ఎఫ్ అండ్ సో ఆన్. క్లియర్? డైరెక్షన్ ఇస్తారు. ఆ డైరెక్షన్ ఇచ్చిన ప్రతిసారి ఈ మోడల్ ఎప్పుడు మనకి ఈజీ అవుతుంది. ఫాలో అవుతున్నారా? అండ్ డెఫినెట్లీ దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ వెన్ కంపేర్డ్ విత్ దిస్ మోడల్. ఓకే, దెన్ కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ వన్. Now I'll explain this one. Now how many floors are there? 4 floors. Now 4, 3, 2, 1. 4 floors are there. Each floor is having how many flats? 2 flats. And what are the flats we have? P and Q are the flats we have. P and Q are the flats we have. Now these P and Q. P and Q ఎలా ఉండాలని కూడా వాడు ఇస్తాడు. P is to the left hand side of Q. Sorry, P is to the west of Q. And P and Q such that P is exactly to the west of Q. ఉందా లేదా? P is to the west of Q is clearly given. Done. And this is flat P and this is flat Q. This is flat P and this is flat Q. Then coming to the first one. And B lives on an odd numbered floor. Where is this B? B lives on an odd numbered floor. Odd number floor and ఎన్ని ఉన్నాయి చెప్పండి? Odd number floor, either first floor or third floor. Clear? How many possibilities we have? And 2 different possibilities. And E lives 3 floors above B అన్నారు. E lives 3 floors above B అంటే B థర్డ్ ఫ్లోర్లో ఉంటే E lives 3 floors above అనేది నాట్ పాసిబుల్. అర్థమవుతుందో లేదా? హెన్స్ నౌ B కెనాట్ బి ఆన్ ద థర్డ్ ఫ్లోర్, B మస్ట్ బి ఆన్ ద ఫస్ట్ ఫ్లోర్. క్లియర్? B ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయో చెప్పండి? B ఫస్ట్ ఫ్లోర్ ఫ్లాట్ Q ఆర్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ ఫ్లాట్ Q. Pలో ఉండొచ్చు లేదా Q ఫ్లాట్లో ఉండొచ్చు. 2 పాసిబిలిటీస్. అందుకే డయాగ్రామ్ కూడా సెంటర్లో ఫ్లోర్స్ రాసుకున్నాం. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఒక పాసిబిలిటీకి, right hand side ki inko possibility ki we have drawn the diagram. Clear? Then B lives on an odd number floor and E lives 3 floors above B another. E lives 3 floors above B and 1, 2, 3, hence E must be on the 4th floor. E lives on the 4th floor. E lives on the 4th floor whether in flat P or flat Q. Then at the same time
E lives 3 floors above B, where both live in different flats. Now B and E are living in different flats. B is living in flat P and C must be in flat Q. Now here B is living in flat Q, E must be in flat P. And next one. Only 2 floors are there between D and G. Now D ki G ki mazda any floors unna? Exactly 2. G who lives in the same floor as E. G and E are living in the same floor. G is here. Now here also G is here. And at the same time, and there are 2 floors between D and E. 2 floors between D and G. G equal to 1, 2. D is here. G equal to 2 floors. D is here. And F lives above D. F lives above D. That means F is on the 2nd or the 3rd floor. F lives above D. H lives northwest of F. H is to the northwest of F and F is here. North and west, northwest. Now here F is here. Northwest and H is here. H is to the northwest of F. A does not live in flat Q. A cannot be in flat Q. A is here. Now here A cannot be in flat Q. A is here. And G lives to the north of C. G is to the north of C. Ikkada C unte G is to the north of C. Ikkada C unte G is to the northwest of C. Follow here or ledha? With the help of the last statement, this condition got invalid. Antavaraku both the conditions are valid. Avuna kada? Both the possibilities are valid. కనుక మనం ఎప్పుడు పాసిబిలిటీస్ అందుకే స్టార్ట్ చేయాలి. మీరు దీన్ని ఫిక్స్ చేసుకొని చేశారనుకోండి, లాస్ట్కి వచ్చే టైంకి ఏమైపోయింది, ఇది రాంగ్ అయిపోయింది. రాంగ్ అయిపోయింది కాబట్టి అప్పుడు ఏం చేస్తారు, మళ్ళీ మనం ఎక్కడ తప్పు చేసాం మొత్తం అంతా చెక్ చేసుకొని టైం వేస్ట్ చేసుకొని మళ్ళీ పాసిబిలిటీ ఉంటే అప్పుడు మళ్ళీ సెపరేట్గా డ్రా చేసుకోవాలి. క్లియర్? దెన్ మన ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి చెప్పండి, ఎప్పుడు స్టేట్మెంట్ ఒకేసారి చదవాలి అండ్ సైమిల్టేనియస్గా పాసిబిలిటీ వేసుకుంటే సింగిల్ రీడింగ్లో మొత్తం ఫైనల్ అరేంజ్మెంట్ రావాలి. అర్థమవుతుందా? వై ఆర్ వి గోయింగ్ ఫర్ దిస్ పాసిబిలిటీస్. పాసిబిలిటీస్ కానీ మీరు రాసుకుని పెట్టుకున్నారా, ఇంకొకసారి ఆలోచించే పని కూడా ఉండదు. పైనుంచి కింద వరకు ఇన్ఫర్మేషన్ చదివే టైంకి అరేంజ్మెంట్ ఫిక్స్ అయిపోతుంది. ఓకే, దెన్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద క్వశ్చన్స్. మీరు అందరూ ఏంటంటే ఒక దీంట్లో ఉన్నారు, ఇలా మల్టిపుల్ ఫ్లోర్స్ చూస్తే ఇది డిఫికల్ట్, సెకండ్ ప్రయారిటీ, అందుకే ఈరోజు ఈ మోడల్తో రావాల్సి వచ్చింది. చూడండి ఎంత ఈజీ అయిపోయిందో. క్లియర్? Then coming to question number 1. Now first question in this one. Chestara first question. And who among the following person lives in the flat Q of floor 3? Ma answer cheppalika. Ma regular ga manam questions kuda chestunnam meeto. Questions kuda manaki arrangement ichinappudu kuda kontamandi questions tappuga choices pedutunnaru. That is the reason I am asking you people to solve the questions as well and mark your answers. Ma answers మెసేజ్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి. ఎస్, హూ అమాంగ్ ఇస్ ద ఫాలోయింగ్ పర్సన్ లివ్స్ ఇన్ ఫ్లాట్ క్యూ ఆఫ్ ఫ్లోర్ 3? ఫ్లోర్ 3 ఫ్లాట్ క్యూ అన్నాం. ఫ్లోర్ 3 ఏమని చెప్పండి, ఫ్లోర్ 3 హెచ్ అండ్ సి. హెచ్ ఎక్కడ ఉన్నాడు, పి ఫ్లాట్లో ఉన్నాడు. క్యూలో ఎవరు ఉన్నారు, సి ఉన్నారు. అండ్ వాట్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్ హియర్, సి. సి దట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ చాయిస్ 2. ఫైన్. ఓకే, క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 ఇట్ ఈస్ చాయిస్ 2. దెన్ కమింగ్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 2. My second question. Now in this question number 2, tell me what is your answer here, question number 2. My second question chestara. If F and G interchange their position, then who lives to the east of A? F and G all places interchange aithe, and who is to the east of A? A ki east lo evaru unnarani adigaru. F and G interchange their positions. That means F is coming to the place of G, G is going to the place of F. Okay? Yes, what is your answer here? G, that is choice for good. Now F and G interchange their places means F is coming to the place of G and G is going to the place of F. Then who is to the east of A? A ki east lo evaru unnaru, F unnadu. And F evartho interchange ayyadu, G tho. And G is the answer. G, that is choice for question number 2. Okay? Then coming to question number 3. And who lives to the northeast of A? Who lives to the northeast of A? Ma A ki northeast evaro cheppali. Who is to the northeast of A?
who is to the northeast of A, fine. Northeast of A కి northeast ఎవరు ఉన్నారు చెప్పండి, G and C. G and Cలో ఏమి ఇచ్చాడు ఆన్సర్, G ఇవ్వలేదు, ఓన్లీ C, దట్ ఈజ్ చాయిస్ 2. Follow here, choice 2 is the answer, question number 3. The next one, question number 4. And which one of the following, and 4 out of the following 5 are alike in a certain way and hence form a group, and find the one which does not belong to that group. And దేని కింద వస్తుంది చెప్పండి, odd one out. Okay, and find out your answer in this one, odd one out. మా ఆన్సర్ చెప్పాలి. Question number 4, choice 5 is the answer. Good. Harshita, Pallavi, fine. Now here in this question number 5, now choice 1, A and F are living in the same floor, and H and C are also living in the same floor. Choice 3, D and B are living in the same floor. E and G, choice 4, they are living in the same floor. H and B, they are living in different floors. సరిపోయిందా లేదా? Hence except choice 5. The remaining 4 persons are living in the same floor. Choice 5 is the answer, question number 4. Clear? Now this is about question number 5. Question number 4. Next one, coming to question number 5. Now this is based on inequalities. Now in this inequalities, I'll give just half a minute to this one. Start working out this. Yes, neither, good. Neither, that is given choice 1. Some of you are getting choice 2 antunar, kontamandi emo choice 4 annar. Clear? Inequalities lo meeku choices teda raakodu. Because this is the most easiest of all the topics, isn't it? Then coming to question number 5. Now here the relation between H and R. My H ki R ki madhyalo relation. Now in this H and R, now H is here and R is here. H ikkada, R ikkada. And which element is common here? N is common. H to N. N equals to R kabatti N place lo R పెట్టేసుకోండి. Clear? N place lo em పెడతారు, R పెట్టండి. H and R are one and the same. కనుక H lesser than R equals to R వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ ఏమన్నాడు, H is only lesser than. Is it only lesser than? మనకి కన్క్లూజన్ వచ్చింది ఏంటి స్టేట్మెంట్ నుంచి, H is either lesser than or equals to R వచ్చింది. కానీ ఇక్కడ ఫస్ట్ కన్క్లూజన్ ఏమంటాడు, H is always lesser than R. Is it always lesser? Sometimes it is lesser but not always. Sometimes it is equal but not always. Sometimes it is lesser, sometimes it is equal. Hence always lesser than is definitely false. The next one, R lesser than or equals to K. మా R ki K ki మధ్యలో, and which element is common? S is common. R to S. R to S, what is the information we have? R lesser than or equals to S, S greater than K, lesser than greater than, two opposite symbols. No relation can be drawn. Hence what is your answer? Neither one, not two, choice 1. Saripenda? Now question number 5, it is choice 1 is the answer. Neither one, not two. Okay? Then coming to question number 7. As question number 6, start working out this one, 6th one. Another question on inequalities. Yes, what time is up? మా ఆన్సర్ చెప్తారు. ఎస్ ఫైన్, చాయిస్ 3, గుడ్. శ్రీకాంత్ మీరేమో ఏదర్ ఇస్తున్నారు, ఏదర్ అంటే చాయిస్ 2.
Then coming back to this one, S and F. S equals to F, F నుంచి S2, F greater than S is 2. F greater than S2 అంటే S lesser than F. S equals to F is definitely false. అర్థమవుతుందో లేదో? Then N and S. మా Nకి Sకి మధ్యలో చూడండి, N greater than S is 2. ఏ సింబల్ కామన్ ఉంది? గ్రేటర్. N greater than S, only 2 follows, that is choice 3. Krishnaveni, yes, only choice 2 is fine. Okay? And this is about question number 6. My 7th one. Next one chestara. Now in this one, question number 7. So time is up. Answer చెప్తారా? Yes, Srikanth, you have got choice 5. Still, Lakshman, Gayatri, Narshappa. Clear? మా చెప్పాలి ఆన్సర్స్ ఇంకా ఇంత టైం తీసుకుంటున్నారు. Now sir, N and F. N is here, F is here. Now which element is common? T is common. F lesser than or equals to T, T lesser than N. ఇక్కడ నుంచి చూడండి. F lesser than or equals to T, T lesser than N. That is, which symbol is common? Lesser than. F lesser than N means N greater than F, definitely true. First conclusion, definitely true. Then coming to the second one, now the second D and L. మా D ఎక్కడ ఉంది, L ఎక్కడ ఉంది? Which element is common here? D, then what? H, and H and T. H equals to T, and at the same time T to L. L greater than or equals to T means T lesser than or equals to L. Hence from D to L, D lesser than H lesser than or equals to L. మా D నుంచి L check చేయండి, which symbol is common? Lesser than. Hence D lesser than L, definitely true. Hence both the conclusions are true, both 1 and 2, choice 5. Clear? Question number 7, it is choice 5. Then coming to question number 8. My 8th one. Now in this question number 8, it is based on syllogisms, coded syllogisms. Okay? Made this paper on the different types of questions we have given. Now coded syllogisms. మనకి ఎగ్జామ్లో వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ ప్రిలిమ్స్లో, బట్ యాజ్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ హెస్ గివెన్ దిస్ మోడల్ యాజ్ వెల్. ఓకే, అందుకే మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే అన్ని మోడల్స్ ఒక్కసారి ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ గ్లాన్స్ త్రూ దిస్ వన్, ఒక ఐడియా ఉందనుకోండి, అండ్ అన్ఫార్చునేట్ మీ ఎగ్జామ్లో వస్తే ఆ రోజు కూడా మీరు చేసేటట్టు ఉండాలి. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీఆర్ గివింగ్ ఆల్ ద డిఫరెంట్ మోడల్స్. జస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం. ఇట్ ఈస్ నాట్ డిఫికల్ట్ ఆల్ టుగెదర్. దీంట్లో డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వట్లేదు. ఏం చేస్తున్నాం చెప్పండి, ఇటువంటి మోడల్స్ ఉంటాయి. మీకు ఒక్కసారి ఒక క్లారిటీ ఉంటే దెన్ ఎగ్జామ్లు వచ్చినప్పుడు కూడా మీరు ఒక్కసారి షాక్ అవ్వకుండా చేసే ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటాయి. ఓకే, ప్లీజ్ ట్రై టు వర్క్అవుట్ దిస్ వన్. Syllogisms under coded inequalities. So time is up. మీరు ఎవరైనా చేశారో చాయిస్ 2 వస్తుందా? Choice 2, good. Fine. Now coming back to this one. End stands for what? End and end చెప్పండి. Now in all the cases we are moving from A to B only. Okay. Then end stands for no A is B. That is no R is T. No R is T. R is here and T is here. No intersection between R and T. Now follow here. And T percentage. Percentage ante only some T's are Q. That means these Q's belongs to only for some T's but not all. Now follow here. And these Q's belongs to only for some T's. And ikkada emundi only a few T's are Q. Konni T'lu maatrame Q lu avutundi. That means Q's belongs to only for some T's but not all. And next one, R hash P.
Hash P stands for what? Hash is R. Some RRP. Some RRP, R and P can be represented like this. Some RRP. And next one, what is the next one we have? $P. Dollar ante meaning and chepan, dollar means all P are N. This entire P is a part of this N. Now follow here. Then coming back to this one. Yes, Lakshman, inka man conclusion loke velladu. I have just explained the statement itself. Okay? Then coming to question number 1. Now in this one, yes, ikkada manaki typing error on this symbol, isn't it? Now it is dollar, it is not power. Power ane symbol manaki ekkada ledu. Okay? Please do not get worried about that one. Then coming to the first conclusion. My first conclusion ఏముంది చెప్పండి ఇక్కడ? And T hash N. Hash అంటే some T's are N. T and N. T is here, N is here, no intersection between these two, that is false. And next one, Q dollar. Dollar stands for what? Dollar is all. All Q's are N అన్నాం. మా Q ఇక్కడ ఉంది, N ఇక్కడ ఉంది. Any information here? Any intersection? No. And so what is your answer? Neither one, not two. And none of the given conclusions are true. Choice 2 is the answer, question number 8. Next one coming to question number 9. My ninth one chestara. Now your time starts now. I'll give you some 30 seconds for you to work out this. Make it fast. Make it good, forget about this one. Okay, typing errors heavy. Yes, question number 9, make it fast. So time is up. Make your answer చెప్పలేదు question number 9. Shall I wait for some more time? చెప్పండి ఇంకా వెయిట్ చేయాలా? Now in this one, no. Dollar stands for what? Dollar is all. And percentage stands for only some. Only some. And stands for no. And hash stands for some. Okay? Then, based on this symbol. Now tell me what is your answer. R dollar. Dollar stands for what? Dollar stands for all. All R R K. This entire R is what? K. And D hash O. And D hash O, K and V. And stands for what? N means K. No K is V. No intersection between K and V. And next one, O percentage V. O percentage V means only some O's or V's. Isn't it? Some O's or V's. That means this entire V cannot be a part of O. V cannot be part of O. And next one, D hash. And some D's are O. Now some of the D's are O. This is basic diagram. Then coming to the first conclusion. And what is the first conclusion we have? And R hash. Hash ante some R RD. R is here, D is here, no intersection between these two, that is false. Second one, K dollar. K, all K are O. K is here, O is here, no intersection, that is false. And so what is your answer? Neither one, not two. Choice 2, question number 9. Clear? Question number 9, it is choice 2. The next one, question number 10 onwards. And 10 onwards, this is based on another puzzle. Okay, I'll give 3.5 minutes to solve this one. Start working on this. Anta time kuda avasram ledhu generally. 7 people are there. They are seated in a straight line. Okay, straight line, some north and some south. And at the same time, parameter is also added. Okay, parameter I have added to this one. Try to solve this one.
Okay, Lohit. Tomorrow or day after tomorrow, I'll come out with this wrong number as well. Okay. It's done. As daily we are starting the sessions at 2 o'clock. Maybe you are new, Padu. Maybe you are new to this session. In general, regularly for RBI clerical examination assistant, RBI assistants, and we have continued that one. And we have started in RBI assistant. Now, for SBI also we are continuing the same. Okay? And now this is the third week, I suppose. And third week, daily from 2 o'clock to 5 o'clock, and 1 hour for each session. One will be quant, one is reasoning, the other one will be English. Daily 3 subjects will be taught in 3 hours. Okay? Please try to attend regularly. Is done? Yes, Meghna, you have completed. Narsappa, you have done, good. And Sushma and Pad. Yes, Sushma, good. As very few people who have completed this one. I have given more time for this one, 3.5 minutes. Shall I wait for some more time or shall I start explaining? Completed, good. Then coming back to this one, now here how many persons are there? Only 7 persons were there, isn't it? And 7 people were there, and at the same time. And at the same time, if you observe here, now yesterday and day before yesterday we had discussed about row arrangement north and south. Yesterday we had discussed 9 persons facing towards north and south, isn't it? And now here this is only 7 persons who are facing north and south, and we have added one parameter to this one. Clear? Parameter means a little bit difficult when compared with the regular set of questions. Okay? మీకు ఏమన్నా చెప్పండి, 7 మెంబర్స్ ఉన్నారు, కొంతమంది నార్త్ ఉన్నారు, కొంతమంది సౌత్ ఉన్నారు. వాళ్ళకి ఎగ్జామ్స్లో వచ్చిన మార్క్స్ గురించి కూడా మాట్లాడుతున్నారు. అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్పండి, ఇంకొక మార్క్స్ అనేది ఒక పారామీటర్ యాడ్ అయింది కాబట్టి డెఫినెట్గా ఇంతకుముందు మనం చేసిన వాటి కన్నా ఇది డిఫికల్టే ఉంటుంది. కనుక ఎగ్జామ్లో ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ కనిపించగానే ఏం చేయాలి, సెకండ్ ప్రయారిటీ కింద పెట్టుకోండి. అంటే తర్వాత చేయడానికి పెట్టండి. ముందు ఈజీ వన్నీ చేసుకొని తర్వాత దీనికి వెళ్ళాలి. ఓకే? దెన్ కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ వన్. And at the same time, no 2 people facing the same direction are seated together. మా ఇద్దరు ఎవరైతే పక్కన ఉన్నారో వాళ్ళిద్దరు సేమ్ డైరెక్షన్ అయితే లేరు అని అన్నారు. Now this is what the information provided here. Then coming to the information, now 7 people are there, only 3 persons between C and D. Now C కి D కి మధ్య ఎంతమంది ఉన్నారో చెప్పండి, only 3 people. Now 1, 2, 3, D is here, that is one possibility, or D is here and 1, 2, 3, C will be here. సరిపోయిందా? Only 3 persons between C and D. And next one, none of them got even number of marks. And C and D, and they get odd number of marks. Odd number. And next, and E got 80 marks, it's out to the left of the one who got 91 marks. Now now this E got how many marks? And E got 80 marks. And E got 80 marks, it's out to the left of the one 91 marks. And third to the left of the 191 marks means now the one who got 80 is third to the left of 91. Between 90 and 80, 91 and 80, there are exactly 2 persons.
okay, and 2 persons were in between. And next one, E got 80 marks, switch it out to the left of the one who got 91 marks. Neither C nor D got 77 marks. Now C and D, and they do not get and 77. None of these 2 persons got 77. And G got 85 marks. What about this G? G has got 85 marks. G got 85 marks, and B faces in opposite to A and G. Then A is facing towards south, hence B is facing towards which direction? And B is facing towards north. That means A and G are facing towards south. A and G, and both these 2 persons are facing towards south, and B is facing towards north. Clear? B faces in opposite to both A and G. And only E sits to the left of C. Only E sits to the left of C. Now, sir, only E sits to the left of C, and C is here. Only one person is here, and who is that person? E is here. That means C must be facing towards north, because only E is to the left of C. Must C south kunnadu anukondi, minimum 4 persons are to the left of C, which is not possible. Hence, C must be facing towards north. And in this case, only E is to the left of C. That means E must be here, C must be facing towards south. Done with this? Then between E who got 80 marks, E can marks which is upon 80. And between E and 91, there are exactly 2 people. Now here, one E who got 80, between E and the one who scored 91, there are exactly 2 people. Now, Saripenda, and we have done with this information as well. And E who got 80 marks, sits out to the left of 91. E 80 marks sits out to the left of 91 means the one who got 91 is towards north. And here, E who got 80 sits out to the left of 91, sits out to the left of whom? Out to the left of 91. And that means the one who got 91 is facing towards south in the second case. Endukante E అనేవాడు వీడికి left లో ఉండాలి, out to the left. E got 80 marks and sits out to the left of the one who got 90. Neither C nor D got 77. G got 85 marks. G got 85, and B faces in opposite to A and G. A and G are south, and B is facing towards north. And next one, and this person is facing towards north, A and G cannot be at this place. And only E sits to the left of C. C who sits out to the right of F. C is out to the right of F now. And F it pakkunde chance less. C sits out to the right of F, and F must be facing towards south. And C is out to the right of F, and F is here. Out to the right of F means F must be facing towards north. C is out to the right of F. Then again, if you observe here, now one condition is given: no 2 persons who are facing the same direction are sitting together అన్నాడు. అవునా కదా? కనుక వీళ్ళిద్దరూ నార్త్ కాబట్టి this person must be south. And at the same time, this person is south means this person must be north. This person north means this person must be south. South, north, south, north, south, north. And 1, 2, 3, 4, 5, 6. One more person, this person must be towards south. They get the possibilities? Now, now this person is facing towards which direction? And this person is facing towards south. Kanaka videmo north undali. And isn't it? And south not this person is north. North, south, north, south, north, south, and north. Clear? There is one more person here. Then these are the 2 possibilities we have. Then coming back to this one, and E sits to the left of C, C who is out to the right of F. G sits to the immediate left of B. Now G and B are adjacent to each other. G is to the immediate left of B. B equal to G, GRB will be here, isn't it? G and B, and B is facing towards north, B is here, and G is here. Then who is the person left over? A is the person left over. And coming back to this one, G is to the immediate left of B. G is to the immediate left of B and B ikkada undali, because B is facing north. If B is facing north, G is to the immediate left of B, G is here. Saripenda, G is to the immediate left of B. And at the same time, these 2 persons, A and G, are facing towards south. Kanuka A is south, G is also south. Ikkada G is south, ikkada A ravali. A uste emaipadu, A is facing towards north aipadu. Kani manaki A itu pakku undali, south ku undali. Kanuka this condition is completely, this case is completely ruled out. Clear? చూడండి, మనం పాసిబిలిటీస్ తీసుకున్నాం. ఫైనల్గా ఒక స్టేట్మెంట్తో దిస్ కండిషన్ గాట్ ఇన్వాలిడ్.
అదే మీరు ఏదైనా ఫిక్స్ చేశారా ఇక మీ వల్ల కాదు. క్లియర్? అండ్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఫైనల్ అరేంజ్మెంట్. దెన్ now these two persons C and D, they got even odd number, but whereas it is not 77. C and D 77 రాలేదు అని అన్నారు. కనుక ఏమవ్వచ్చు చెప్పండి? 85 రావచ్చు, isn't it? 63 and so on. 85, 63 and so on. And the difference in marks got between D and A is 9 marks. D కి A కి మధ్యలో ఎన్ని మార్క్స్ ఉన్నాయో చెప్పండి? 9 మార్క్స్ ఉన్నాయి. D and A 9 మార్క్స్ ఉంటే among the given 9 marks 85 plus 9, isn't it? 94 is not there. And next one 77 plus 9. Now which two persons here? G and A. Difference between D and A is 9 marks. D and A 9 marks. D and A, the difference is so much, 9 marks. Then A is facing south direction. As A is facing south direction, D and A, G is 85. G marks తెలిసిపోయి కదా, 85 marks, G is 85. Then ఇప్పుడు చెప్పండి, ఏ మార్క్స్ అయిపోయి 80 completed, and next one E got 80 and 85 completed, and next to 85 91 also completed, 91 completed. Then C and D is not 77. C and D 77 రాలేదు, అంటే 77 రాలేదు. C and Dకి నెక్స్ట్ ఏం రావాలి? ఆడ్ నెంబర్స్ రావాలి. కనుక C and D must be 63 and 93. క్లియర్? C and D 63 and 93 in any order. మా ఈ ఇద్దరికి 63 or 93 రావాలి, 63 or 93. దెన్ ఇంకా మనకు మిగిలిపోయింది ఏంటి చెప్పండి? డీకి ఏకి మధ్యలో డిఫరెన్స్ 9 రావాలి. మా ఇక్కడ 63 అయితే డిఫరెన్స్ 9 అంటే 63 minus 9 is not there, 63 plus 9 72. Hence A is so much, A is 72. If A is 72, D ఎంత అవ్వాలి? 63. Now D 63 అయితే ఇక్కడ ఎంత అవ్వాలి? C is 93. Clear? Then F is left over. What is the score of this F? And F, the only thing left over is 77. Clear? This is the final arrangement we have. And according to this one, question number 10. And who among the following person got highest number of marks? Highest evariki undayi cheppandi? 93 is the highest. And who got 93? Now C got 93. Clear? And C, that is choice for question number 11. Then next one, 12th one. Yes, question please. Next question chestara. Yes. How many people are facing towards south direction? How many people are facing towards south? Yes, tell me your answer. Number of persons who are facing towards south direction. South ఎంతమంది ఉన్నారు అని అన్నారు? 1, 2, 3, 4. And there are 4 persons who are facing towards south. What is your answer here? And 4 persons facing towards south, that is choice 2. 4 persons facing towards south. Okay? Then next one. Yes, 4 out of the following. Must start just or odd one out. 4 out of the following is nothing but an odd one out. 4 out of the following 5 are alike in a certain way and hence form a group. Find the one which does not belong to that group. That is the odd one. Ma odd one out చెప్తారా? Yes, what is the answer you got? Choice 3 or 5? Now coming back to this one. Now first one, F and 72. Now F and 72, there is exactly one person, both the persons are facing the same direction. And C and 91, C and 91 and one person, and again both the persons are facing the same direction. D and 93, D is not, and the one who has scored 93 is also facing the same direction, D and 93. E and 77, E is facing south, and the one who got 77 is F. E and F are facing the same direction. Now G and 63, G is facing south,
and D got 63, D is facing north. Now if you observe here, except choice 5 and in the remaining choices, now the person, the first person and the second person, and they are facing the same direction. In choice 5 they are facing opposite direction. And so what is your answer? Choice 5, question number 12. Then next one, 13th one. Yes, find out the answer to this question number 13. 13th one. Which of the following statements is or true? Which of the following statements is or true? As per the given information. Which of the following statements is or definitely true? Then first one, G sits second to the left of the one who got 77. G is second to the left of the one who got 77 is false because G is second to the right. E and E are facing the same direction. E is south and A is also south. They are facing the same direction. B is correct. The next one, F got less marks than G. F got less marks than G. F got 77 and G got 85. That is also true. And so what is your answer? Both B and C. Both B and C, that is choice 4. Clear? Choice 4. Amma saripinda choice 4. E and E are facing the same direction. E emo south undi, A kuda south undi. Saripinda. F got less marks than only G. Sorry. F got less marks than only G. F G కన్నా మాత్రమే తక్కువ వచ్చిందా? లేదు, చాలా మంది కన్నా తక్కువ వచ్చింది. G కన్నా తక్కువ, C కన్నా తక్కువ, and so only B is correct. Okay, choice 2 is the answer. Clear? Only, because the word only is given. Only G. G కన్నా మాత్రమే తక్కువ అన్నాడు. అంటే G కన్నా Gతో పాటు ఇంక తక్కువ వాళ్ళకన్నా వేరే వాళ్ళకన్నా తక్కువ ఉన్నాడు. Clear? And next one, 15. Now who among us the following people sit at the extreme ends of the row? My extreme ends of the row ఎవరెవరు ఉన్నా చెప్పండి. A and E. Extreme ends of the row. Tell me who are the persons at the extreme ends of the row. Extreme ends of the row. Yes, Divyani, yes, only G. Thirumal Reddy, good. Extreme ends of the row, who are those two people? A and E. A and E, and it is given in choice 1. Now this is about question number 15. Now with this we have come to an end of today's session. Let us have a glance to the entire session once again. Now, let us discuss once again what are the things we have learnt in this one. Ee session lo mana ఏ points మనం discuss చేసాం ఒక్కసారి let us have a glance. Let us remind that one once again. మనం చెప్పండి దేని మీద ఈరోజు ఫోకస్ చేసాం? Mainly we have focused on how to identify the puzzle. That means whether it comes under the first priority or the second priority. Clear? First మనం దాని గురించి డిస్కస్ చేసాం. And చూడగానే ఇది ఫస్ట్ ప్రయారిటీ వస్తుందా, సెకండ్ ప్రయారిటీ వస్తుందా, ఫస్ట్ we need to analyze that one. And once we have analyzed that one, if it comes under first priority, then you need to start immediately. And if it comes under second priority, then you need to keep this one to the later part. తర్వాత చేయడానికి మనం దాన్ని పెట్టుకోవాలి. Then again we have discussed about మా ఫస్ట్ ఈరోజు దేంతో స్టార్ట్ చేసాను చెప్పండి, మల్టిపుల్ ఫ్లోర్స్ అండ్ మల్టిపుల్ ఫ్లాట్స్. 4 floors and each floor is having 2 flats. అవునా కదా? ఆ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మనం ఈ సెషన్స్లో చేయలేదు. టుడే ఈజ్ ద ఫస్ట్ డే and we have come across that puzzle, that type of questions. రెగ్యులర్గా మనకి ఎగ్జామ్లో ఇస్తున్న మోడల్ కూడా అదే మోడల్. దాన్ని మళ్ళీ కంపేర్ చేసుకున్నాం. మనకి సింగిల్ ఫ్లాట్ ఇచ్చి మల్టిపుల్ ఫ్లాట్స్ ఇస్తే రెండిట్లో ఏది ఈజీ ఏది డిఫికల్ట్ అనేసి, అండ్ మల్టిపుల్ ఫ్లాట్స్ అనేది మనకి చాలా వరకు ఈజీగా వస్తుంది అని అనుకున్నాం. అవునా కదా? ఆ రీజన్ కూడా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్పాను. హెన్స్ యూ నీడ్ టు take that one under the first priority. Okay, first we have discussed about multiple floors and multiple flats. Next మనం ఏం డిస్కస్ చేసాం చెప్పండి, inequalities. Inequalities, regular inequalities కొద్దిగా change, statements were different, isn't it? Then we have discussed about syllogisms. Syllogisms, only 2 questions were discussed, but whereas in those 2 questions they are based on coded syllogisms. Coded syllogisms అంటే some symbols were given rather than all, some no and some not. అవునా కదా? అందుకు మనం కోడెడ్ సిలాజిమ్స్ కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం. దిస్ పేపర్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ వెన్ కంపేర్డ్ విత్ ద ప్రీవియస్ సెట్ ఆఫ్ పేపర్స్.
And again, finally we have discussed about what? Row arrangement. Row arrangement, some persons are north and some persons are south, isn't it? Some north, some south మనకి లాస్ట్ 2 days నుంచి రెగ్యులర్గా డిస్కస్ చేస్తున్నాం. కనుక నార్త్ సౌత్ మీరు కంఫర్టబుల్గా ఉన్నారు. అందుకే ఈరోజు ఏం చేసాం, దాంతోపాటు ఒక పారామీటర్ కూడా యాడ్ చేసాం. వాట్ ఈస్ దట్ పారామీటర్? ద మార్క్స్ స్కోర్డ్ బై దీస్ పర్సన్స్. క్లియర్? దెన్ డెఫినెట్లీ ఇట్ కమ్స్ అండర్ ద సెకండ్ ప్రయారిటీ. కనుక ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసిన 3 and 2 పజిల్స్లో ఒకటేమో ఫస్ట్ ప్రయారిటీలో చేసేది, అండ్ లాస్ట్ది ఏంటంటే రో అరేంజ్మెంట్, ఇది సెకండ్ ప్రయారిటీ. కానీ ఎగ్జామ్లో మీరు ఇదే 2 సెట్లు ఇచ్చారనుకోండి, మీరు ఏం చేస్తారు, ఫస్ట్ సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ ఈజీ అనుకుని ఇది ఫస్ట్ ప్రయారిటీ పెడతారు. చాలా టైం కన్జ్యూమింగ్ అండ్ టైం కూడా చాలా వేస్ట్ అయిపోతే అక్కడ స్ట్రక్ అవుతారు. అదే మనకి ఫ్లోర్స్ మీరు ఏం చేస్తారు, మల్టిపుల్ ఫ్లాట్స్ సెకండ్ ప్రయారిటీ పెడతారు. కానీ అది సెకండ్ ప్రయారిటీ పెడితే ఈజీ క్వశ్చన్ ఏమో సెకండ్ ప్రయారిటీ పెట్టారు, డిఫికల్టీదేమో ఫస్ట్ ప్రయారిటీ పెడుతున్నారు. క్లియర్? అందుకే ఆ డిఫరెన్స్ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనేసి ఈరోజు 2 సెట్లు ఒకే పేపర్లో పెట్టవలసి వచ్చింది. మా ఐడెంటిఫై చేస్తున్నా లేదా వేర్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ఏ మిస్టేక్. ఓకే, ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు అనలైజ్ ద సెట్. డిస్క్రిప్టివ్ పార్ట్ చదవగానే ఫస్ట్ ప్రయారిటీ వస్తుందా, సెకండ్ ప్రయారిటీ వస్తుందా? ఫస్ట్ ప్రయారిటీ మీన్స్ లెస్ దాన్ 2 minutesలో చేయగలిగేది, అండ్ సెకండ్ ప్రయారిటీ మీన్స్ మోర్ దాన్ 3 to 4 minutes ఎక్కువ టైం తీసుకునేది. క్లియర్? హోప్ యూ హ్యావ్ ఫాలోడ్ దిస్ వన్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ పార్టిసిపేషన్, and let's meet again tomorrow with another set of questions. Okay, thank you one and all for your participation, and next session starts at 3 o'clock. Please tune to this one, stay tuned to this.